let's start. Last time we had a discussion about the summons, the various procedures involved in summons, how to serve, the modes of serving it, and the judicial precedents or pronouncements associated with the summons, etc. So the mode in which I am going for this class is like when a party approaches a court, how he approaches or when he approaches, and after approaching, what are the procedures involved or what are the things he has to undergo before the court. So in that mode I am going. That's why I started from Plaint, because the starting of any litigation under civil dispute will be by presenting a plaint. So plaint I had covered. Then I told once the plaint is filed, the party to be called before the court, the opposite party. So for calling the opposite party before the court, what we need is the summons to be issued to the opposite party. So how it is issued and when he has to attend before the court, etc., we already gone through. Now after that, when the party comes to the court, the first thing which the party has to do is, of course, you all had studied about this, but just I am telling you about the procedure involved. So the party when comes, the first procedure involved is the filing of the written statement. You know that under Order 8 of CPC, the various procedures involved or the issues involved in filing a written statement are described. If you find various rules are there under Order 8 from 1 to 10, among which some of the rules are important as far as the purpose of exam is concerned. But at the same time, when we go through, we should know what are the rules involved under this order. So I would be taking you to almost all the rules. But today, what I am planning is to go up to Rule 5, halfway. And the halfway would be done in the next class, which will be next week. So I have divided the written statement into two parts, the half today and the half tomorrow, next class. So as I told, written statement is told in Order 8. What is written statement? If you find there is no definition provided in CPC about written statement, what we can understand is written statement means it's answer to the plaint filed by the plaintiff, or you can say the reply to the plaint, though it is not defined. Who is filed? It is filed by the defendant. Whether defendant himself has to file it or there is any provision for filing somebody else, yes, it is. His agent can also file, provided he has got the power of attorney to do that. So defendant or his agent has to file the reply to the plaint, and that reply or the answer to the plaint is called written statement. So this is the first thing which I want to highlight. As I told, various rules are there which describes about the procedures involved in filing of written statement. You need to understand that the Rule 1 provides that the written statement has to be filed within 30 days. I would tell you to please keep in mind these days, which are very important as far as exam point of view is concerned, and even otherwise, if you are practicing, you need to know. So the code says that the written statement needs to be filed within 30 days from when? From the date of service of summons on the defendant. So this is an important criteria which has to be followed. You need to know when the service of summons was complete on the defendant. From that day, the date will be reckoned. So the starting date is the date of service of summons on the defendant. So 30 days from the date of service of summons. Suppose today I am
receiving a summons. And what will be the last date for filing the return statement for me? It will be 30 days counted from today. This is the first rule which is stated there. But it doesn't end there. It again says that if the defendant fails to file the return statement within 30 days, the court may allow. You need to understand, please understand, court may allow to file. Here, there is a discretion given to the court. That court may allow him. It is not that it is your right. The right is within 30 days. But after 30, if you are not able to file, after 30 days, the court may allow you to file. But for reasons to be recorded in writing, the reasons will be written. Court will write the reasons. And in that case also, there is a time limit. What the time limit says? It is 90 days from the date of service of summons. So, as a rule, it should be within 30 days from the date of service of summons on the defendant. And if the defendant is not able to file return statement within that time period, the rule says the court may allow him to file for the reasons to be recorded in writing. Who? By the judge, by the court. The court may allow him to file after 30 days, but it should be within 90 days from the date of service of summons. So if you see this particular order, you will find that the total period given for filing return statement is 90 days from the date of service of summons on the defendant. So you keep it in mind. This is the thumb rule which is given in the code. After that, it says, in the case of commercial courts or in the case of a commercial dispute, the defendant, if fails to file within 30 days, 120 days can be given, the total time period. In other cases, it is 90 days, as I told, but in the case of commercial disputes or in the case of commercial courts, it will be 120 days. Okay, that is the maximum time period allowed. And it says one more thing. What that? If the defendant is not able to file within that 120 days, in the case of commercial dispute, the court shall forfeit the defendant's right. I have written the slide, you can see. The court shall forfeit the defendant's right to submit the return statement. No, Rajal, the court won't allow the defendant to file a return statement after 120 days. If you are able to file within 120 days, yes, good, well and good. And if you are not able to file, court will not allow you to file further. That's the case in commercial disputes or commercial courts. It is not applicable to the normal civil forms. It is only to the commercial courts. Now the thing is, even when the court allows you to file within 90 days from the date of service of summons in all cases, court can allow this by implicating cost. So the court may say that for reasons recorded in writing that this defendant could not file the return statement within time, so I am allowing it, but with a cost that will be decided by the court again. So the normal rule is to file within 30 days, and if it is not able to be done, it should be 90 days and not more. This is the crux of rule 1. So now a question comes, whether this 90 days allowed in this code is mandatory or directory. It is not written anywhere in the code. Okay, whether it is mandatory means after 90 days, if a person is not able to file the return statement, all of a sudden he got to know that such a case is there and I forgot to file the return statement, whether he will get a remedy to file it, because the code says it is 90 days. And that too with the permission of the court. So there comes the court's intervention. Supreme Court has interpreted this particular rule in such a way that the rules which is stated over here
is for the purpose of providing a time schedule. If you don't give a time schedule, it will be open and the procedure prescribed there may go low. So a time schedule has been prescribed. Though the language of this particular rule says in a negative form that it should be filed within 90 days, but it does not specify any penal consequences flowing from the non-compliance. Means ഇതിനകത്ത് 90 days എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് അതിനകത്ത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു പീനൽ പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊസീജിയർ ലോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന 90 days എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു ഡയറക്ടറി, അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ 90 days if the defendant is not able to file and he comes forward to file return statement, it can be allowed എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബിയോണ്ട് ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കൈലാഷ് വേഴ്സസ് നാൻകു എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ 2005 സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, ടിൽ ഡേറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റൂൾ. സുപ്രീം കോടതി 2005 പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഇന്നും ഇതിന്റെ റൂളാണ്. ഇത് ഇന്ന് വരെ ഇത് ഓവർ റൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് somehow a landmark judgment in the case of return statement which is running now also. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയർ, അതായത് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ടൈം പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഗ്രാൻഡഡ് ജസ്റ്റ് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റുട്ടീൻ. ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് അതിനെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈം മേ ബി അലൗഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ, അതൊരു റുട്ടീൻ നേച്ചറിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഫോർ റീസൺസ് ടു ബി അസൈൻഡ് ബൈ ദ ഡിഫൻഡന്റ്. റീസൺസ് നോക്കണം. ആ റീസൺസ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ, അത് എക്സെപ്ഷണൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ആണ്, ബോധ്യപ്പെടണം. അതായത് ഡിഫൻഡന്റിന് ആ സമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്, അത് പിന്നെ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാവണം. അത് ഡിഫൻഡന്റിന്റെ കൺട്രോളിലില്ലായിരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രവുമല്ല, ഈ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആവും. റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആവും. അത് കാരണം കേസ് നേരെ വണ്ണം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അലോ ചെയ്യാവൂ എന്നും, അത് മാത്രമല്ല അതിന് കോസ്റ്റ് കൂടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷ്യോസ് ആണ് ഈ കൈലാഷ് വേഴ്സസ് നാഗുൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഡയറക്ടറി. രണ്ട്, ഇത് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടീൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈം എങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ, മേ ബി അലോഡ് ബൈ വേ ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മേ ബി ഇമ്പോസ്ഡ്. ഇത്രയും ആണ് കോടതി ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് ആസ് എ റൂൾ. ലേറ്റസ്റ്റ് 2 ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ജഡ്ജ്മെന്റിലും സൂരജ് സിംഗ് വേഴ്സസ് ചരൺ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ വീണ്ടും ഈ കാര്യം തന്നെ കോടതി പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ടറി ഇൻ സിവിൽ സ്യൂട്ട്സ് ബട്ട് മാൻഡേറ്ററി ഇൻ കൊമേഴ്സ്യൽ സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊമേഴ്സ്യൽ സൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് 120 days ആണ് മാക്സിമം. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള കേസിന് അത് ഡയറക്ടറായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി, പക്ഷെ കൊമേഴ്സ്യൽ സൂട്ടിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ 120 days കഴിഞ്ഞ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടെ അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭാരത് കൽറ വേഴ്സസ് രാജ് കിഷൻ ചബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിൽ ഈ വർഷം മെയ്യില് കോടതി വീണ്ടും ഈ കൈലാഷ് കേസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, കൈലാഷ് കേസ് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ്, പല കേസിലും പിന്നീട് കോടതി, ഇത് സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൈലാഷ് കേസിനെ വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡിലേ ഇൻ ഫയലിംഗ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുഡ് വെരി വെൽ ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കൊമേഴ്സ്യൽ സൂട്ട് എന്ന് വീണ്ടും കോടതി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കൊമേഴ്സ്യൽ സൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മറ്റു സൂട്ടുകളിൽ ഈ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ്.
different news reported in Hindu, which I consider it has a constitutional importance. And the second issue reported by this Hindu, which is I think is a constitutional